Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Khadijatu Jallo. We had very interesting programs, Khadijatu, the last time we were here, and I think I've received a lot of comments about some of the things that we talked about. And I think, I'm not a politician, but during this time when elections are coming, I think it is in place for us doctors to advocate that more is spent on health, and I am one of those voices which is telling the government that maybe we should go to the Abuja Declaration of 2001, where all African governments said that they're going to spend at least 15% of their expenditure on health. And currently in the Gambia, we are about 7.2. We are definitely doing better than some other African countries. But what I am saying is that, look, we should advocate that more is spent on health, because the more we spend on health, the better our health will be. And I think the advanced countries, they know that, and therefore they spend a lot on their health. And I will continue until the time of the elections to remind our politicians, whether it is the government that is here that is going to remain here, or whether there is another government coming, so that they all remember that we are not spending enough on health, so that we can continue spending on health. So that was the program. Today we're going to talk about something else, Kajatu, which is really very important. It was a big thing in the Gambia before. We have an expert who is going to guide us through that to see whether it is still that much of a big problem or not. But just coming on to the program, I have done a little bit of looking again to see what the numbers are. And it seems that globally, the scourge of malaria is actually increasing, although in the Gambia we think, maybe subjectively, that it is going down. But globally, at least almost 300 million people get malaria every year, and more than 500,000, about 610,000 people die from malaria every year. And that's an increase looking at previous years. And the unfortunate thing is that 95% of those two numbers that we've talked about happen in Africa here. So 95% of the 300 million who get malaria, and 95% of the 610,000 people who die are from Africa. That is what we're going to talk about today, and we have an expert. We will introduce him, who is going to guide us to the talk about malaria and give us, maybe if possible, some local figures so that we know where we are with malaria in the Gambia. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatou Jallow ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. may doon fàttali nag Khadijatou ne suñ programme bale passé waxtaan yu am solo lañ fi waxtaan, ñu am ñu bëri ñoo xam ne dugga si nañ fii nii. may wane nag ñun duñ ay politician, ay medical people lañ, waaye ci programme boobu waxoon nañ fi lu am solo loo xam ne nit yi déglu nañ ko bu baax a baax. mooy ne wax dëgg yàlla fooguñ ne ñun lu ñoo fere si suñ wér-gu-yaram waroon nañu fere lu ëpp loolu, parce que 2001 ñu ngi woon Abuja, dëkk yëpp nekk Afrique ñoo fa nekkoon ci AU, ñu wane ne wax dëgg yàlla ñoom seen boppa gis nañ ne lu ñoo fere ci wér-gu-yaram doyut, te war nañ ñoom ñëpp nag ñu digle foofu noonu, ku nekk dig, président bu nekk foofu noonu mu dig ne ñu signé ko ne ñun léegi suñ delloo si suñ dëkk yi dinañ jéem ba nga xam ne lu ñoo fere ci dëkk bi téeméer bu nekk fukk ak juróom bi dina nekk ci wér-gu-yaram. ñun nag Gambia fii nii juróom ñaar ak tuuti rek ak tomba, ñaari tomba moom la ñoo use, mooy ne genn wàlli jotut eggagut sax genn wàlli lu ñu waxoon ne moom la ñu war a fere ci mbiru wér-gu-yaram. ñuy ñaax nag, parce que ñun ñooy docteur yi, ñun ñoo war a ñaax politicien, ñoo war a ñaax ñi nga xam ne ñoo yore mbir yi, ne leen wax dëgg yàlla lu ñu war a fere ci wér-gu-yaram
war nañ koo yokka tuuti so ñun léegi nii fii ba élection bi di ñëwee bés bu ma toogee fii nii dinaa waxaati loolu noonu ne lu ñu war a fere war naa ëpp loolu nga xam ne su nekkee ne government bi moo fi nekk moo fay nekkaati ñoom it tamit ñu yëg ne wax dëgg yàlla nit yi bugga nañ ñu yokka ci lu ñoo fere ci wér-gu-yaram keneen ku toogati tam mu yëg ne nit yi bugga nañ ñu fere lu ëpp loolu tey nag ñu bugg a waxtaanee mbir mu am solo mooy malaria ñun ñëpp xam nañ malaria amul kenn ku nekk Gambie fii nii koo xam ne léegi xamut feebari sibiru mooy feebari malaria mu nekkoon loo xam ne lu garaaw a garaawoon Gambie la léegi nag dafa mel ni nguur gi jóg nañ ci nguur yi yëpp jóg nañ ci ministre bi jóg nañ ci ba dafa mel ni Gambie fii nii mu ngi wàññeeku waaye nag ñu ngi fi am koo xam ne loolu la xam-xamam màcca moom dinañu wan ndax noonu la demee ndax demeewut noonu waaye balaa ñëw ñëw fii nii rek seet naa ti numéro yi naka lañ demee ci àdduna si wan nañu ne àdduna si léegi nii ndekete malaria dafa yokku sax wàññeekuwut su nekkee Gambie wàññeeku na àdduna si moom wàññeekuwut parce que léegi nii wane nañ ne 300 million ci ay nit dañ dee am malaria at bu nekk ba pare 700 junni ak fukka mooy ëpp na genn wàlli million ci ay nit dinañ dee ci malaria te ñu ci ëpp yëpp nag egguñ juróomi at mooy juróom-ñaar fukka yëpp ñuy dee noonu téeméer bu nekk juróom-ñaar fukka yi ay xale yu eggagut juróomi at lañ dee di tollu loolu nag lu daw yaram la te loolu ñu ëpp ñooñu yëpp ñuy dee wala ñuy am malaria ci biir Afrique fii lañ ko dee di amee kon nag ñu ngi fi am gan boo xam ne dinañ leen wanale mooy kan moom loolu ci mbir yii nii la xam-xamam màcca dinañu gën a mun a dugal ñu xuus si mbir mi ba nga xam ne suñ fi jógee tey dinañ gën a am tuuti luñ xam ci malaria seet naka lañ koo toppatooyee loolu mooy waxtaan bi tey Kadijatu. Programme to dalta kamin sutale jang QTV tele bumbato alnal badi ma Kadijatu Jallow aning Dr. Aboubacar Dia mbadingol comme Dr. Bota foka nyamen kaje ko lukun tambilanye nga kacha kumayare ngamin suta jame yati na kombe nyoso hakilo la jang akata kacha fanori mbata akata kacha kumayare mbata akata kacha tifana mi ya lonko momo ye fan sede ya momo ya jibe ikamem bondi jata kende ya fanna to anila jata kende ya jarete yeminela men keta kaccati mi yalon ko mul kontanta je bake ada keta kaccati fana mi yalon ko jamal fana karanta jele adum fana keta kaccati fana mi yalon ko mansa kunda hakilo bulandita ko kayitande ko jata kende akumma yata bake len nanyen sate kono jang me ya tinna ko kacca min nana keta ke gal hakilo bulandi kacca min nana keta Abuja banko ka men keta 2001 te aketa kacca kuma yare mbati me yanna ko mansal be bentaje kayitande ko keme kono ebe percentage tang anil lulu bondi la pour sati la jata kende ya nyina me yatinna ko amanke ko Gambia be ko mabakile Gambia be kato ke kanne bari fana e ko suwose borono nyaaw fo saka fo busola fo ka je ko isa timmandino nyaamen ye ilahido minta ka je ko keme be percentage tang ani lulo mendi la ya lahido timmandi ka je ko woye finti pour jata kende ya nyina fannala because abe kala kulete mi ya lon ko na fintita abe sati mol ma ko la bake la jata kende ya la fanna nyina so me yatinna ko amanke ko kaccati mi ya lon ko be politique karol la wala fen hani amanke wati bari be jata kende ya bunda minto wala ya yitandi ko foka je ko se diamu no nyamen sate foka je ko se diamu no jata kende ya fanna la nyamen ka je ko mobe de maro so to sulata la nyamen foka je ko mo be se kontane ko so to jata kende ya nyina fanna nyina men nim bota woto fana kaje ko malaria kacha bi nga wala na fale na jambe me kata kacha kuma yare mbati me yalo ko dindin ke ba niya fo mumu malaria jamal bijele yalo ne memmu malaria te bay malaria wati so tay mantora ba ke no Gambia kono jang anin sati jamal kono bar alhamdulillah sa fo Gambia banko kan jam malaria keta kulete me yalo ko a yorata bake la man ka bantale fereng hani kabiya bijanne bara keta kulete me yalo ko a yorata bake le me yatin nako hani kabi ni dunia bi kafu comme docteur tombol min fotenting ka jiko men tata fo million keme saba wo hadama dingole ka malaria soto sango kono ning ayatara ko yabi konte so ni boto million keme sabo kono melia lonku inio kato malaria kurango nyin tata le fo wuli keme woro bar wo wuli keme woro nyin fana siata min tole ganato wolo mun nanyin Africa banku kanti me yati nako ngaluntan kumma yari mbale natale nan jambi mi ya lonko abal kaccande la malaria fanara fo ka je kon tol dodo membe la moy kanintel min be bijanse 40 soto noji même malaria ti anim ben fantan kala no wala nyamen anim men tata ka jeko malaria nyen na fanna nyen na ala baraka. Thank you very much. So I will not waste any time but to introduce our guest
I have the greatest pleasure to introduce to our listeners and viewers Dr. Lamin Makalo, who has actually visited us in this program before. He is a very important personality in the Gambia because he is the first, he's not one of the first Gambian doctor who was trained in the Gambia here in the University of the Gambia, who became a consultant pediatrician. So Dr. Makalo is a consultant pediatrician and is working at the Edward Francis Small Teaching Hospital and in other health facilities in the Gambia. So we're really very honored to have him here despite his very busy schedule to come to us and guide us through the talk of malaria today. So I think that is going to be a very nice discussion, and I urge our listeners to listen very well to what he has to say because these types of expertise coming into this program is not very often, so we are really very happy to have him. Mbokk yi ñu ngi nuyu tey ñu ngi fi tatagal ku ñoo ooyee Dr. Lamin Makalo muy docteur boo xam ne xam-xamam dafa màcc ci mbiri xale moom mooy premier docteur boo xam ne ci University of Gambia la jógee fii nii mu nekk ku ñoo ooyee consultant pediatrician mooy ne moom xam-xamam ci mbiri xale la màcc kon Dr. Makalo, you are welcome to the program. We will just let Kadjatu introduce you, then we will go into the topic in full. Kadjatu. Assalamu alaikum. Mbari ngol kom nga itanda la no nyamen ko ngaluntan kumayare ngam soto jambi atodi mamu Dr. Lamin Makalo leti akita Dr. kumayare mbati Gambia banko kanjang akita Dr. Fulu fanati mi ya lonko ayala karango ke Gambia University kono jang ada ayala karango long aya long fanang ay men karanka joko atela karango mo fadda benti wolo consultant wolo pediatrician wolo buti wolo diddigol la fadda jeda ate wole specialized because nka itanda la ko doctor wo doctor abijele e ka specialized ni yenyum fanna la karan so me yayti ne ko wata pediatrician consultant olati me yat na ko bi anata no jambi kal bi dani pour mbeyel la moy ni me layno fana yele taje al be se nyenen karo keno le foka je ko because ni luntan sifa soto man sonaya alimbe nga Dr. Lamin Makalo tentu ngani bara program. Thank you very much. Dr. Makalo, once again, you're welcome. And just like we said in the beginning, the topic today is malaria. What can you tell us? What can you tell us to teach us more about what malaria is so that we understand it as a disease? Okay. Thank you very much, Dr. Ms. Kajet for the warm welcome. I really appreciate it here. As you said, malaria is prevalent worldwide. But in the Gambia here, thanks to our preventive strategies, it is now, the prevalence is now, or let me say the incidence is now going down significantly. You can see the trends are, very, very promising. But however, it comes with significant, morbidity and mortality. That's why it is important for us to talk about it and let the population know that, it's still an important disease in the country, despite the fact that the incidence is reducing. So if you say malaria, what is malaria? Malaria is the disease caused by a parasite. The parasite is called Plasmodium, and that Plasmodium is transmitted by female mosquito. It's called Anopheles mosquito. Once one is bitten by the female mosquito, it transmits that parasite into the blood of the victim, and then the parasite will travel to the liver, and then start multiplying there, and what they call reproducing, and then get that replicate to the extent that now take over the liver. Take over the liver. You can see the liver will enlarge because of that replication, and sometimes in fact it will burst, releasing it to the red cell, even damage the red cells.
So you can see it takes something like 7 to 14 days to do that. And then that first, rupture of the liver cell and that of the red cells, that's when you can see the first signs can start coming. That is when a child or maybe even an adult we start having presenting symptoms like fever. Let's leave the symptoms now, so that when we come back, you can so now go straight into the. So you can see that's when things will start. Okay. As it yes, but you can say we're going to say malaria is caused by a parasite called Plasmodium, which is transmitted by the mosquitoes. And what you have told us now, it's a serious disease. It's a serious disease, destroy your red definitely. blood cells, and it's going to destroy your liver. Your liver and, too, and that is why we're having that much mortality and morbidity from malaria that we are seeing in these numbers. And I think I really very much like what you have said in the beginning, which is that even though we can see that the incidence is dropping in the Gambia, we should not stop talking about it. We should, because then if it is in the world, that means that if we stop talking about it and stop doing what we are doing, then maybe it will come back again. Yeah, because that's what happened during COVID time. When people stopped talking about it, preventive measures were down, start surging again. So it is when, people start, our system start relaxing again, they can start coming down. We have all those figures, the trends, So all those figures, we'll be monitoring the situation. And we have seen that, during COVID, after COVID, the downward trend, and it's still at that time. So if people stop talking about it, come back again. And then, it's coming at a time, when rains, plenty, at this time, when there is plenty rain, was, when water starts stagnating, it serves as a very good breeding ground for the mosquitoes. So that is so can see because of the temperatures also, maybe room temperatures very high, and people would like to go out to take fresh air and all those things, and that's when they can be bitten by the mosquito again. So that's why that preventive measures, to adhere to them, is very, very important. We'll come to that at some point. Maybe to the last segment of the program, we'll talk about what the preventive measures are, so that we don't forget them, so that we continue doing them. Lu ma njëkk a laaj Dr. Makalo mooy lan mooy malaria, pour mu gën ñu see mun a xelal. wan nañu ne malaria feebar la boo xam ne dafa am jàngoro bu ñoo tuddee parasite ñetti façon yi jàngoro daal ñoo am mooy bacteria, virus, parasite. jàngoro la bindeef la boo xam ne bu ndaw la doo ko dee gis ak sa bët, boo xam ne mu ngi tudda plasmodium. wax nañu ne tamit ne lu ko dee di lawal, lu dee di tax jàngoro bi di mun a law jógee ci jàngoro bi dugga ci nit, mooy yoo moo ko dee di waral. yoo bi nag yoo bu jigéen bi moo ko dee waral, nekkut ne mata yoo boo gis rek daf ko dee def, waaye nag yoo bi nga xam ne moo amee jàngoro boobu ci biiram mooy matta nit dugal ko ci biir nit ki. wan nañu ne su demee ba yoo boobu noonu matta nit ba dugal jàngoro bi ci biir nit ki, benn ci place yu moo njëkk a dem su jógee ci deret bi mooy ci rees bi. wax na ne su duggee ci rees bi dina commencé di def ay yàqa foofu noonu ba yenn yi sax daf dee mun a toj ci biir rees bi di yàqa rees bi. su demee nag ba toj nag ba dugga ci biir deret bi, deret bu xonqa bi nga xam ne moo dee di dugal suñu oxygène ak yooyu noonu yëpp, boobu tamit daf ko dee di yàqa. mu ne loolu moo tax su dalee xale bi reesam bi daf dee di commencé di funki. loolu noonu bokk na si li nga xam ne moo ko dee def. wan nañu ne tamit ne dëgg la ne malaria mu ngi wàcca tuuti ci biir dëkk bi, waaye nag nekkut loo xam ne lu ñu war a noppee la léegi nii, parce que mu ngi bëri ci yeneen place yi, te suñ ko noppee rek dina ñëwaati nu meloon before. wan nañu ne time Covid bi loolu moo xewoon, mooy ne ñun ñëpp ñu ngi concentré toon ci biir Covid bi, ñu fàtte malaria commencé di ñëw. wax nañu ne nag lii nii yëpp lu ko waral mooy yuñ def yoo xam ne ñu ngi aar suñ boppa, ñu ngi aar dëkk bi, yooyu yëpp ay matuwaay yoo xam ne jëloon nañ ko
government bi jël na ko, Ministry of Health jël na ko ba nga xam ne léegi nii wàññi woon nañ malaria ci biir Gambia. wax naa ko ne nag balaa programme bi di jeex dinañu jéem a wax yan mooy yooyu noonu waaye ci gàttal su nekkee fàttewuma dara Karjatu mooy lii la docteur Makalo wane waagum léegi nii xam naa suñ paree ci li rek dinañ demaati mu wan ñu nag nit ki nga xam ne moo am malaria yan mandarga la dee di am pour nit yi mun koo xam nit yi mun koo ràññee Karjatu. mbaɗigol comme docteur bota foka ñamen doron wala mu même keta docteur Makalo la jabiri folo ñinti docteur la ñinen karoto ka yitandala ko muna mu malaria ti ala jabiro keta minti wala malaria mu sasalti mi ya lonko amu parasite leti o parasite ñing ka fay tubabu ko to parasite wala akatara jama susula mi ya lonko amanke susula ke wote bar susula muso akatara wala o susula muso ñing ning aya tara ko wo yeking wala ka ta aya samba ake kinne so aka wo plasmodium parasite ñing aka wala ta ka ke yelo ñing kono sa na ya ke yelo ñing kono aka tenten ne kata fo kufu ka fo ñimbe ma fango minna so isaja na tata fa tata woto aka ta wolto aya yitindi sa na ya yitindi so ibaje la ko wala ka mantoro ñing commencer jama because mi ngalon ne ko wo mu ko fenneti mi ya lon ko akuma ita bake le hadama dingol bala so me ya tinna ko ni ya tata fa tata woto so aka mantoro ñing ke wala to so me ya tinna ko aya yitandi fana ko malaria keta kuleti mi ya lon ko alhamdulillah asa keta fenneti amantoro warata nung ne bari sayeng atalata bake le Gambia banko ka bari amang kanda kala kuti mi ya lon ko nyanta kan de yalale kulo mi ya lon ko wato wati nyanta ka kaccale foka yitandi ko mol se gana ibe fankanto men ke kan malaria la fana ne se bulo gana kafuno nyamen foka jeko nsem fangana tankano nyamen anu fana aya yitandi fana ko kom wati sotore mi ya lon ko kabrin covid-19 dun tanu sati kono men kata 2019 ma fango nyinna mol keta kuleti mi yalon ko ye ñaatilim bake covid-19 la jararo fanna ñinnale ka itandi ko atata fo ñinata malaria la so ko malaria fana ma fan sum mantora kulti me yadna ka tata fo malaria la rate commence ta ka sele ko tenke sati kono so me yanna ko man sakunda wulta ko mi ye bake kan no ñamen ka je ko ka fankanto gana ka fo faka je ko malaria ba gana bayla no ñamen na ñin sati ñin kono. Thank you very much. I think we should just mention some of the other things that he's mentioned about the fact that it is more prevalent during the rainy seasons when there is water. mbokk yi yeneen yi nga xam ne moom la waxoon yoo xam ne waxaguñ ko woon léegi nii mooy ne wax nañu ne malaria daf dee gën a bëri time yi nawet bi nga xam ne ndox yu tilim yi nii nga xam ne moo foofu la yoo yi dee gën a mun a dundee ñun ñëpp dañ ko dee seetlu ne time yi malaria la yoo yi dee gën a bëri kon yooyu noonu ñoo dee di indi nit yi si tàngoor bi yaa ngi bugg a génn ci biti pour nga mun a féex tuuti foo génn noonu nag foofu la yooyu dee nekka ñëw di la mata di indi malaria bi loolu tamit wane na ko ñu gaaw wax ko rek balaa ñoo dugg ci beneen tomba bi nga xam ne moom la bëgg a dugg docteur Makalo ya itande le fana ko comme jama susula la baludu lam min tolti wala mu jino ringol mi yalon ko katara silo kan saka sainte mi yalon ko be sama kono aketa kuleti mi yalon ko mol kando katara kerim bungol kono le mo bebe finti la banta ka fo ko mbatunga fonyota so wo fonyota nyi yenyi ne fanna susula le tarake king waketa kuleti mi yalon ko jama mo jamal se malaria sotono kono le me yadna ko waya ka fala ka chanyin kono pour ase ka fo hakile tu ko kono banka. Thank you. Dr. Makalo, so just in simple terms for our viewers, what are the signs and symptoms? How will one suspect that maybe I have malaria? What are the things that it comes with? Thank you very much, doctor, for that important question too. So as I've already said, when it attacks the liver, and the red cells, it will cause the body to produce pyrogens, what they call fever causing substance, that is aimed at, trying to fight the parasite. So this is what is going to cause fever. So the body will become hot. Hot, yeah. You can see if a child, would stop playing, would stop eating. And then you can see that's when the mother will be worried that what is happening to him. He's not playing, he's not eating, he's refusing everything. So before you know, because of the liver, it's affected, because that's where the food, everything is processed. You see, they will start, throwing out, that's vomiting. That's it. Then, if that continue, what will happen? The child is not eating, and with that high fever, they can start convulsing. You can see them convulsing,
and sometimes maybe because of that liver is also been damaged, you can have abdominal pain. That is it. So that's how maybe what they call the simple forms of it. So as it is getting worse, what will happen? You see that red cells that it is attacking, we break them down, and then we have severe malaria, and then that lack of eating, and even the parasite is also competing with the body for food. They have hypoglycemia, and then that conversion can continue 2 or 3 times. Then all those things are what they call severe forms of it. And then sometimes they can even lose consciousness, and sometimes even the kidney could be damaged. I said, because you can see our data is showing also that 14% of them will develop kidney problems. Yeah, maybe acute kidney injury, and then some of them can have cerebral malaria, maybe 10% of them. And then if it get to that, sometimes they present late, and they end up dying. If we look at our data, what is showing us is that 20% of them will die because of malaria. Yeah, because you can see between 2020 to 2024, we admitted something like 192 patients there, and 133 of them were severe malaria. So you can see how significant it is. Yes, and then 20% of those people, that's 27 of them died within that 3 years. So so all those things is happening because of late presentation. That's why recognizing these signs early is very important in this thing. Thank you very much. Thank you very much. And as I already said, okay, they also develop jaundice. Because of the breakdown of the red cells. So these are some of the things, and sometimes they can also even develop respiratory distress, because of the acidosis and all those things. That's it. So these are some of the things that we see at Edward Francis. So there are a wide variety of symptoms, and I think from what I am getting from what you're saying, it is actually more serious in children. Yes. And that is why we're very lucky to have you today to talk to us about especially malaria in children, because that is where it can be fatal in many. 20%, that's a lot. That's a lot of deaths. But again, we have to assume that you are a teaching hospital, so you're getting the worst of the worst coming to you. Maybe some of them are being treated in other peripheral places in a more. Yes, but it is still a very grim statistics. Mbokk yi luñ laaj léegi ni docteur Makalo mooy yan mooy mandarga yoo xam ne moom la nit di wane su nekkee ne dafa am malaria. Ci biir waxam nag gis nañ ne ndekete malaria ci ñum gën a garaaw mooy xale yi, te moom ci loolu la xam-xamam màcca. kon ñun tey dafa mel ni lu ñoo waxtaanee daal mooy malaria ci xale yi, parce que bëgguñ suñ xale yi di dee ci malaria. wan nañu ne malaria su demee ba attaque, comme nu mu ko waxee woon, res bi la moo njëkk a attaque. mu ne su attaqué res bi di nga gis ne yaram bi dafa am yum dee liggéey yoo xam ne dafa ekkati tàngaayu yaram bi, tàngoor yu yaram bi. moo tax malaria benn si jiitu si nga xam ne moom mooy am mooy ne xale bi yaramam dafa tànga, dafa am moo tax ñu ko oyee sibiru, mooy ne yaram bi dafa tànga jër. mu ne yaram boobu noonu su nekkee ne léegi ni tànga na, nga gis xale bi du sawaraati, xale bi du nangoo lekka. su demee ba ci kanam xale bi commencé di wëccu li nga xam ne moom la doon di lekka. mu ne nag suñ boolee yooyu noonu yëpp mooy ne xale baa ngi wëccu, xale bi nekkut di lekka, ba pare tamit jàngoro gi mu ngi ci biir yaram bi. lekka bi nga xam ne sax lu tuuti li nga xam ne moom la xale bi di lekka, jàngoro gi itam mu ngi koo lekka. nga gis xale bi nag di gën a weak di dem down. wax na ne tamit malaria daf dee di mun a attaque yuur bi ci boppa bi. mu ne nag boobu nag mooy ci malaria yu gën a garaaw yoo xam ne léegi nii dafaa dem ba ci yuur bi. su demee nag ba ci yuur bi nga gis ne xale bi du xamati fu mu nekk, yenn sax xale bi dafaa xum, te su nekkee defuñ dara xale bi mun na see ñàkkee dundaam. wane na ne biir lopitaani Banjul fii nii 2024 or 2022 ba 2024
ñoom def nañ ay gëstu yoo xam ne gis nañ ne téeméer ak juróom-ñeent fukk 192 téeméer ak juróom-ñeent fukki xale la gaa yi tëddaloon ci lopitaan bi si ñoo xam ne ñu ci ëpp yëpp dañ ñëw ak malaria yu gën a garaaw parce que loolu mooy teaching hospital mooy fa yu gën a garaaw yëpp foofu la ñoo ñëw yi nga xam ne garaawutoon noonu xëj na ñu ngi leen fajee ci kër gi xëj na ñu ngi leen fajee feneen waaye ñoom yu garaaw yi la dee di jot te ñu ne yooyu noonu ñoom buñ ko jotee ñu ci ëpp yëpp malaria bu garaaw bi la gaa yi am wane na nag téeméer bu nekk ñaar fukka ci ñooñu foog naa faatu woon nañ 20% about 20% ñoo xam ne faatu nañ ci mbir mi loolu nag lu garaaw la mooy ne téeméer bu nekk ñaar fukka loolu noonu lu métti la kon mu ne lu tax nag ñuy waxtaanee yii nii mandarga yi wan nañ yeneen mandarga tam ne bët yi dina commencé yeneen muy nete parce que deret bi nga xam ne moom la dee toj noonu moo dee di ñëw neteloo bët yi ak yooyu noonu waaye daal lu mu wane daal mooy ne suñ bàyyee malaria noonu bem garaaw mun naa rey xale bi kon ñu teel koo xam moo gën mooy ne ñu xàmmee mandarga yi nii sàkkaatuma ci nawet bi nii wala lu romba nawet bi tuuti nga gis xale boo xam ne yaram baa ngi commencé tàng mu ngi commencé di wuccu lekkatut kon war nañ a bàyyi xel ne mun naa am ne malaria moo ko dal ñu xam ko ci time boobu noonu balaa moo dugg ci yuur bi balaa moo commencé di nettaloo bët yooyu noonu ñu teel koo faj foog naa ne loolu moo tax mu indil ñu yi nii ñu bàyyikat jotu mu wax loolu ñu door a dugg ci beneen laajte. mbaɗigol comme docteur botamin fo kantenting wala mu docteur makalola ñinen kar fo lanjango wala mu mun taman seri juma ka wala je dindingo bala bay docteur makalo ka yitandi ko atebe dindingol la fannala ganala wala yatna fana anata ka kaccanyen ke dindingol ganala fannañen na wala mu ka yitandi ko taman seri juma ka wala je aka aya yitandi ko ibajele ko dindingo ñimbe abe lamfulale abe keda taman siri hono mi yalan ka be balakando fana kala dindingo lale wo balakando ñi wolo munti wolo comme nga yitanda la nyamen ko susula muso ñing wala ka kindiro ke na kindiro ke wolo mo parasite ni min ayake fingo wala kata ku fuka fo ñina ka yitandi ko isaje ko dindingo ñin sel lamfu aka balakando ñinta wala ka balakando wulindi bajale dindingo baloy kandi wit ay lamfu ate sonna ka feya ate sonna ka domoro fana ke adum go domoro ndingo min fana ba forcer la pura yake e bajale ko parasite mi nga yake dindingo balo fanam petar la balula walla so e bajale ko dindingo ñimbe gana lam fulale anum fanang ibe tama sir do fanan jela ko e bajale dindingo ñakono be nete mun kulale bake anum fana ibe tama siru fana dol jela wala be bajale dindingo be fono wala abe taraka fono so me ya itandi ko wol be mu tama siru de timi ya lon ko niaje amanke fenti mi ya nyanta ka siso ko no nyanta ka tala jaral bunda nyantole because malaria keta sasal timi ya lon ko ni wulita juna jama isa mari de manole bari ni na fata do ronka wuli do rabe kala kuliti mi ya lonko aka me nyamen aka tinyaro ke wala nyama because aya yitandi le fana ko ka yitandi ko hani kidney problem o min bebe kerin sate kono malaria fonga dabe kafurin jele mi ya tinna ko ila kisi rola yitandi ro nyinna ka yitandi ko o fana ba kala kuliti mi ya lonko ko kilo nyinga ka problem o min so malaria ka tinyaro fotandi jele adum fana e baje la ko ibe moje labe ketula dol safo ko kunta fengole bala do safo ko fenne bala asatara ko malaria fana sitano fay sela mari kungola aya tinna ko amaria taraka ketu wo be mo mara malaria da taman sero leti kaje ko banjun lopitano to 2022 sango nyen nakata fo 2024 ya kisi ro fana kele wolo mo kaje ko malaria sasa tol men nata men keta mo keme anin tankonon tonin fulati so mo keme onin tankonon tonin fula jaralo jamal bije kono me yalon ko ye jararo sota nyamale dol kende ata bar men tata ko kemo kono percentage muang wol keta multimillion ko ifote ni yola kono le bari men gana yogo sun wolo mo ka yitandi ko mel gana na fata ka futa gaella because aketa sasalte mi yalon ko mel gana batata bay mbe yalon ne ko nyin sati be momo ni la patient o ila sasato e mama nan ko ne ka samba banjon l'hôpital so me yati ne ko wolle keta sasato mi yalon ko ayi batandi bake adi telephone na ma ko ro nyin bari ni aje la ma ko ro man ta nyama wolbe kala multimillion ko ina fata la pour ka futema so men sati ne ko ayi tandi ko saka say be nyin sama min kono tenting anin comme nyato nin sama tambita domandi ne dindi wo dindi je dorong abalobe kandire wala be fono la akumata pour ya samba ya jibe because jino ringol membe lorin dulal to kayitandi ko susulal ganala baluwobe o dulal leto so walla ko wal mo kuleti mi yalon ko ise mantoro gana sunno dindingol la le
Thank you. Kadeta, I think we'll open the lines now, 5050505. We are more than halfway through. And maybe Dr. Makalo, who is very busy, can promise us that maybe next week we can come back on this topic. It's a very important topic, and maybe we can try to complete it. But we'll open the lines, 50505, mbokk yi 5050505. képp koo xam ne bëgg na laajte ñun nag dinañ continuer waxtaan bi fii nii. Dr. Makalo, not everybody who has fever, not everybody who is vomiting may have malaria. What I want to ask is it sensible as a parent today that if I have a child who suddenly develops fever and starts vomiting, I can just go to the pharmacy, because I know the medicines are available, and tell them, look, give me medicine for malaria, and I can give it to my child. Is that sensible? If it is not, why? And if it is, why? Yeah, thank you very much. Because if you look at it, it is not only malaria that causes fever. It's not only malaria that causes vomiting. There are a whole lot of other things that causes fever. Sometimes it could only be viral infection, and sometimes it could be bacterial infections. Maybe urinary tract infections, ear infection. So a lot of the other things can cause it. So that's why it is not sensible to go to a chemist or a pharmacist, say, get me anti-malarial drug. I think my child has malaria. No, it does not work that way. What you need to do is to get to a trained, qualified, doctor, or maybe a nurse. Maybe in our Gambian context, yes, because some of our health facilities are manned by them. Sure. You go to them, and then when you get to them, what they will do, they will test to see whether actually your child has malaria. If they don't, they will try to look for the other causes of fever and then treat your child. Yes. Maybe at this point, how difficult is it to test malaria, and how easy is it to test malaria, so that people will also know? Because if I can give my child drugs from the pharmacy and it's not malaria, and that drug itself can harm the child. Yes. And I know that the test is very easy to get and very accurate, then it is not sensible. If the test was going to be very difficult, then it's sensible. So I want our viewers to know, is it easy to test it? Is it cheap to test it? Yeah, yes, nowadays I think it's very cheap, because if you go to all our health facilities, you have what they call rapid diagnostic test. And how good is that test? How accurate is it? Very good. But however, it's not 100%. So that's why we still encourage the clinicians, to do due diligence, or maybe very good clinical judgment, like very good clinical judgment, in diagnosing them. Yes. I'm trying to get this to later, so that when we translate, we summarize what you're saying. Yeah, it seems we have a caller. Hello, caller. Yes, hello. Yes, sir. Yes, and you? Oh. Yeah. Okay. Yes, go on. Okay, it seems we've lost that caller. I have been hearing the technical team, but they are not telling me anything. But so, any caller, please just interrupt us. We can go on with the caller. I want to get this addressed, which is that the tests are available, the tests are okay, but also maybe our own colleagues, you have to teach us, because we don't know as much of malaria, especially in children, as you know. Yeah. I get a patient come to me, a child comes to me with typical symptoms. That's what we say as medical personnel. Yes. Oh, he has typical symptoms of malaria. Yeah. And I do the tests, and the tests are negative. Is it sensible for me as a doctor to treat that? There's a caller on the line. Hello. Hello. Yes, sir. Wow, baax nag yaa ngi ci call bi. Jaama rek sant Yàlla. waaw dangaa wax ci téléphone bi nga bàyyi sa télé bi, soo defut loolu rek dina jafe pour ñu waxtaan. bàyyil télé bi. waaw bàyyil télé bi nga wax ci téléphone bi. loolu laa def. waaw baax na kon ñu ngi laa déglu. ok. waaw na ngeen def. jàmm rek sant Yàlla.
tout cas li ngeen di wax nii ci wàllu jàngoro COVID-19 yaa ngi may déglu. waaw ñu ngi lay déglu. waaye ñun malaria la ñoo waxtaanee nekkut COVID-19. wàllu malaria. waaw. ok léegi malaria nag wàllu malaria Okay, we've lost the caller. Yes. So what is your view on that? Me as a doctor today, I have a negative result. Should I treat it if I suspect? No, it's still a difficult area. Yes, sometimes you can have a negative result, maybe RDT. It could depend on maybe the RDT is maybe the test strip is expired or something happened to it, or maybe the one performing it is not good enough to pick it. And sometimes even at the lab, sometimes you got maybe a technical error on the microscopy. All those things can happen. So, but trying it at a different time again. If you look at it, says it like the time that you're having fever. That's the time that you can likely get maybe a positive blood film. So maybe if you do it at that time, become. So the advice is. It seems we have another caller. Hello, caller. Hello. Okay, I think we are having technical difficulties with the call, but you can always interrupt us. So what I am hearing is that we should try as clinicians as much as possible to get a positive result before we treat. So if it is negative, then repeat it, and see whether you get a positive result. Result again, but still now, try to also rule out other causes of fever. Okay. Like if you. So it should not be just simply that I suspect it's malaria, even though it's negative. I'm going to treat malaria. I think that's wrong. Okay. You should always try to look for other causes of fever. And those are, as I've already said, sometimes they can have a skin infection, ear infection, they can have urinary tract infections, urinary tract infections, all those things, and even sometimes throat infections. So that's why you need to look for all those things before you can. And sometimes even the case can have pneumonia that is causing it. You don't know. That's it. Or maybe it can have abdominal infections. So that's why you need to do diligence to look for all those causes before you can say that this child maybe I think it's malaria. No, this is malaria. It's only malaria that can cause this. No, it's not like that. Thank you. So you need to look for the other differential diagnosis. If you did everything, do everything and then are not working, and then you still think that this could be malaria, maybe that at that time you can still treat. But nobody will tell you that even the microscopists they can have mistake. Sure. And the test strip also can be faulty at times. So that's it. So clinical judgment is very important in this. mbokk yi luñ ko doon lu ma laaj léegi nii docteur mooy ndax dina nekk lu correct pour man nga xam ne maa ngi am doom boo xam ne commencé ne di yaram bi di tànga mu commencé di wëccu. We'll take this last caller, then we can move on. Hello, caller. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, thank you so much. We really appreciate you. Yeah, last week you gave a lecture, and I was trying to call to ask for where could we go for checkup, general body checkup. Yes, general body checkup, you can go to any hospital of your choice. Usually the public hospitals is very difficult for them just to do general checkup for you. They are so busy dealing with acute diseases and so forth. So mostly if you want a general body checkup, you go to one of the private hospitals and they should be able to do one for you. Okay, and the private hospitals are satisfied as well? Oh yes, they are certified. In the Gambia here, nobody works on his own. Any doctor working here is registered. We have the MCA, which is looking at the drugs that are coming in. So there are lots of things. Thank you so much, doctor. Yes, thank you very much, sir. Okay, so luñ doon wax léegi nii rek mooy docteur Makalo wan nañu ne nekkut ne rek say doom su yaramam tàngee malaria la wala su nekkee di wëccu malaria la wala mandarga yi yëpp ñu wax yi
mu ne am na yeneen feebar wan nañu sax yenn ci feebar yooyu noonu mooy yenn yi da nga am jàngoro ci sa noppa bi yenn yi dañoo am infection si noppa bi yenn yi ci dënn bi yenn yi ci seben bi yenn yi lu nekk daal gaañu sax boo xam ne dafa am infection mun na laa indil yaram bu tànga mu ne nekkul ne yaram bu tànga bu nekk nga dem uti garab parce que ñun léegi ni ba tey amaguñ contrôle boobu noonu nga xam ne soo demee ci pharmacie bi ne dama soxla garab bi malaria duñ la ko jox soo sa doom bi amee malaria su nekkee amut malaria sax nga dem nga ne da nga koo jox garab bi malaria te garab yi nii kenn xamut yan loraange la dee mën a jox ñoom ci seen boppa kon balaa ngaa jël garab yi la malaria na fekk nga am malaria wan nañu ne test yi ñu ngi am Gambia lopitaan boo dem amul benn lopitaan booy dugg a Gambia tey te duñ am testi malaria te test yu baax a baax lañ yoo xam ne su nekkee malaria nekku fa lu ci ëppa yëpp dina la wan ne malaria nekku fa laaj naa ko nag ñun docteur yi naka lañ war a def boobu noonu foog naa ne waruñ cee dugga noonu mooy ne ndax docteur sañ na ne test naa nit ki amut malaria waaye ba tey dina ko faj malaria wan na ne yooyu noonu dina mun a am foo xam ne baax na fa waaye nag docteur bi waru ko def ci saasi rek warta xool rek ne waaw man de foog naa ne malaria la waaye test naa ko amut malaria xaaral ma faj malaria mu ne déedéet parce que am na yeneen yu bëri yoo xam ne moo dee di waral lii so docteur bi war naa seet bu baax a baax a baax ba gis ne lii du malaria mu defaati test bi sax beneen yoon balaa moo wax ne dina faj nit ki malaria foog naa ne lii mooy ci gàttal li nga xam ne moom lañ waxtaanee léegi dinaa bàyyikat jatu ñu ngi maa wan ne time baa ngi commencé di jeex si waaye dinañ bàyyi Kadiatu mu wax loolu ci Mandinka ñuy leen a dikk parce que docteur Makalo dikk nañu tey ne dina ñëwaati nga xam ne su ñëwee rek si 10 minutes yu njëkk yi ñu ubbi line yi képp koo xam ne am na laajte mu laajte ko waaye dinañ bàyyi Kadiatu mu wax loolu den ma laaj docteur Makalo si mbiri yan mooy matuwaay yu ñoo def ba nga xam ne suñ doom du am malaria wala ñun sax ase dëkka malaria du fi bëri waati Kadiatu mbaɗigol wolomo docteur botamin fo kantenting wolomo ka jeku fo nin aya tara ko antel dammal be sugol kono ni atara dingo balu kandita doro wala nga nyen tama serol min fojan doro ni atara yejo doro e nyanta katala pharmacie ngol tore doro ya fo ko ndingon sobitare ko malaria le bala der yeburu ta ya diala men ketala jabiroti wolomo hani o manke kuti mi yala nga nyanta kela because janning ibe malaria buru ta le badi la dindingola because bori wo bori ya di dindingola amu fenneti mi ya lonko ay betiyata le ning ayatara ya diala pour wo jara rolla bari fanan amam betiya ning ayatara ko dindingo nying amu sasa nyin soto yesi dore buro nyin diala because dindingo bita sula la wati la mi ya lonku ala balota sambano la kotenke because watu wati betula wo bori kilingo tale ba dila dindingo le ba fala ko nimbala kando bala be fono kanabe lamfurine nyinne ketala hani so men keta ko akumayata bake le ning ayatara yenyim tama sirol je dingo bala pour ya samba lopitano to ni atara fana fotata lopitano to fana jaral bundal nyim fana to kata jaral lalti akumayata bake le pour ye teske amariye janning ibe boro di la mari la kafuko malaria le benyina dol bije to nyalem isaje ko lap do bije ate tala nyama walla ite mariye stripol use yaje kati tala nyama walla feng bar wo man nyanna kati na ko yedang woto inyanta ka kisi dol fana kele because malaria taman sero nying anin sasa dol fana taman sero be kita kilingotire me yad naka seke viral infection ti nole aseke infection jamalti balol skin fengo fen konol kono wol be infection ol mi yalon ko sumuna dulal wol be sa kafunu sum balakando lale anin nyillam fol nim min taman sero min be ayafo me yatin nako wo taman sero fana be nyanta ka momole wol be nyanta ka fenne me yalon ko kisi ta foka jeko imanyil beje saying bitungi sobita ko nyinnem denita mari sina jibe no le ba kala nyame bari kana kidi doron ka fuko yenyin tama siro le ya fuko ha yata doron ya diala iman kisi ke isula tala nyame. Thank you very much, Kadiatu. What we'll do is, instead of going to the preventive, let's leave the preventive for next week's program. Is there anything very important that now you want to tell our viewers about malaria before we close the program today, and then maybe you can say your last words? Is there anything that we haven't asked you that you feel, look, our people should know about, and you include that with your last words so that we can close today's program? But when we come back next time, we'll talk about prevention and also take questions from our viewers. Yes, I think I just want to emphasize that, yes, we the trends are going down, but still now, it's causing a significant morbidity and mortality. So early presentation to the hospital, that is very, very important in this.
That's what I wanted to emphasize. Thank you very much, Dr. Makalo, for that. We have all heard it, and we really thank you very much for being here with us today, and we look forward to the discussions on next Monday when we will open the lines very early, because I know there are lots of questions there that we are now suppressing because of time factor. Mbokk yi lu ma laajoon léegi ni Dr. Makalo mooy moom gannaaw amuñ waxtu bu doy pour waxtaanee matuwaay yu ñu war a jël ba mun a aar suñ boppa pour am malaria, dinañ ko bàyyi ba next week ñu mun a waxtaanee loolu noonu, waaye moom lan la am pour wax ñu léegi loo xam ne bugga nañu koo wax si loo xam ne laajte waaguñ ko woon. wan nañu ne nag ne moom lu moo wax rek mooy luñ waxtaanee woon nii léegi nii ne malaria dëgg la Gambia mu ngi gën a wàññeeku, waaye waruñu noppi mbiri malaria. Parce que suñ noppee rek dina ñëwaati parce que jàngoro gi mu ngi ci àdduna si. wan nañu tamit ne lu gën a am solo mooy ñuy teel a jóg, mooy xale su bu mu feebar ñuy ko nabee rek di bàyyi noonu ba xale bi léegi nii mënatul dara ñu door ko yóbbu lopitaan. loolu dafa fekk tardé na, wala commencé di joxe nangam, xaaral ñu jox ko xob bi, xaaral ñu jox ko nangam ak nangam, yooyu noonu daal moom mu ne supportu ko. lu mu foog ne daal moom la mooy ne lopitaan yi léegi nii bëri nañ, te lopitaan boo dem dinañ la mën a test ndax yaa ngi am malaria ndax amuloo malaria. ñu teel a jóg moom daal loolu la ñu advice léegi nii, kon ñu ngi ko gërëm bu baax a baax ci ñëwam bi fii nii, di leen dig ne next week dinañ ko indiwaati mu waxtaan ak yéen. dinaa bàyyi Karjatu mu yëgal loolu noonu suñ mbokki Mandinka yi, den moom mu tëj programme bi, den man ma door a def suma tàggoo bu mujjee. mbaɗigol comme docteur Makalo bota fo ka ñame wala mo docteur la ñinen karo ñin ka jiko ate lafta mu ne gana bambandi la sati molie ani mel bebe la moy ka ñin kacca ñin wala mo ala kumo ke tamin tay min gana bambang wala mo ngam fangana tanka malaria ñinna ka jeko malaria be sati kono de hani saeng amanke ko malaria bantale hani abe sati kono de hani saeng so fantan ko mu kulati mi ya lonko akumayata bake le ka yitandalla ko koma ya fo ñame jinoringol be silo kan ka kara finti wa ñama mbalo be bantoto susulal be bantale adum isen kinnole ala se sunnola na malaria sotolal anu fana ning ayatara ko ye taman siri je dingo balo bala mi ya lonka keta bala kanduta keta fono te keta fengo fenti akumayata le purite maria samba jaral bundato a watola because malaria mu kulati mi yalon ko niya mari samba watola aseke jarar yeferti mi yalon ko ase kendeyano tili sabako man to faysa je dingo e kendeya e murunga be nyam bari ni nafata fana ase mantoro fana sunno wala le mi yatina ko ase sunno kudo nin kudo le mi yalon ko o manke mbela nganiyoti so mi yayitandi ko mbadi ngol docteur nyi yayitandi fana ko kacani warata bakele bari comme wato nyi wato wata katula kan tardele ayayitandi ka bina tenen nala ko te kadu tenen nala nyin ala na folo nyin miniti tang folo nyimbe layno yelela momo nyinin karo soto momo lafta fengo fe nyinin ka malaria la fanna nyinna ima nyinin kollo keno bi isa kollo keno tenen nalale nga kacani ngana fanundi mbalni mbarala alla la moyer ko nyimmala ala baraka fo tenen nala ala baraka. Thank you very much Kadjatu, and thank you to our technical team, and also thank you to all our viewers and people who tried to call and could not get through, and those people who got through also and asked their questions. And as we said, we promise you till next week, this is all we have for you today. mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñoo xam ne dugg nañ ci line bi, ñi nga xam ne call nañ, di gërëm docteur Makalo, di gërëm Kadjatu, di gërëm ñëpp ñoo xam ne ñoo def ba nga xam ne lii mun nañ koo am tey. di leen dikk fii ba beneen lundi incha allah ñu continuer waxtaan bi. jërë ngeen jëf.